Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. Today we continue with the Kitcha Sangraha, which goes into exploring the different functions that are fulfilled by the different Chitta Dhammas. Last week, we went over the Hetu Sangraha. In the Hetu Sangraha, these are the divisions of Chitta Dhammas depending or owing to its roots. How many Chitta Dhammas are together arise with the roots of Lobha, with the roots of Dosa, with the roots of Moha. Then Lobha and Moha, Dosa, Moha. Then as we go on to the Alobha, Adosa, Amoha Chittas, which can be two-rooted and three-rooted. Two-rooted and three-rooted. We also went over the important fact of why we take away the two hetus in the hetu mulaka dhammas because of the reason of when moha stands alone without the support of any other root, meaning when it is a eka hetuka chitta, the chitta, because it only has one root, is so weak that it does not take or fulfill much other than creating confusion and restlessness in the mind. Creating confusion and restlessness in the mind. Now, today we go on to then Kitcha Sangraha. But before we do you have any questions with regards to the Hetu Sangraha that we completed last week? Any questions, anything that you would like to get clarified before we move ahead? All right. Kitcha Sangraha, compendium of functions. Compendium of functions. Analysis of functions. What are these? Patisandhi, Bhavanga, Avarjana, Panchavinyana, Dipanchavinyana, Thana Divasena, Pana, Tesang. Okay. Now we come into what are the 14 types of functions performed by the chittas. The first one, rebirth linking, Patisandhi. We know that the Patisandhi is the chitta that arises, or this particular function supports in the rebirth process. In the rebirthing process. Then comes life continuum, the Bhavanga chitta. The third, the adverting. The adverting. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, receiving, investigating, sampatichana, santirana, determining, vattapana, javana, registration, and death, chuti. Now, their further classification should be understood by way of stage, as tenfold. 1. Rebirth linking, life continuum, adverting, fivefold sense consciousnesses, so the hearing, seeing, hearing, all of that, and so forth. All right. Analysis of functions. In this section, the 89 types of consciousness are classified by way of function. The Abhidhamma possessed altogether 14 functions performed by the different kinds of consciousness.
These are exercised either at the distinct phases within the cognitive process or on occasions when the consciousness is occurring outside the cognitive process, that is viti mutta, right? Viti mutta. Now, rebirth linking, patisandhi. Now, the patisandhi consciousness, this function exercised at conception is called rebirth linking because it links the new existence to the previous one. The connection, the consciousness that performs its function, the patisandhi chitta, or rebirth linking consciousness, occurs only once in any individual existence at the moment of rebirth. So right after the arising of the Chuti Chitta in the previous birth, arises the Patisandhi Chitta in this birth. Patisandhi Chitta in this birth. Before the arising of the Patisandhi Chitta, what arises? In the physicality. For the Patisandhi Chitta to arise, a mind must be present, which means that before the arising of the Patisandhi Chitta, Karmaja Rupa arises. Karmaja Rupa. Within this Karmaja Rupa, you have the heart base, the life base, and the sex base, which is gender. Right? Gender. When the Patisandhi arises, this Patisandhi connects the previous Chitta stream onto this life, right? It is that reason why it's called Patisandhi, rebirth linking consciousness. Rebirth linking consciousness. Now, do we have any questions with regards to the Patisandhi? We will go over which chittas perform that specific function as we go on, right? Patisandhi. So the Patisandhi chitta, the Bhavanga chitta, and the Chuti chitta are all similar, right? Are all similar. It is the same chitta that performs all three of those functions. All three of those functions. So the Chuti chitta then arises the Patisandhi chitta, and after the Patisandhi, then when we fall into the Bhavanga, then all the time throughout life, the Bhavanga will arise. All three of those functions are performed by the same Chitta, right? The same consciousness, the same type of consciousness. But at one position, it performs the Patisandhi Kruti. At another moment, it performs the Bhavanga Kruti. And at another moment, it performs the death, the Chuti Kruti. Right? The function of death. Now, life continuum, Bhavanga. The word Bhavanga means factor, anga of existence. That is the indispensable condition of existence. Bhava is the function of consciousness by which the continuity of the individual is perceived through the duration of any single existence. From conception on to death. If we are to look at the positions or the places where the Bhavanga arises during moments of deep sleep. The Bhavanga moment arises in between mind thought processes. The Bhavanga arises in between sense vitis, isn't it? Panchadwara vitis, five sense do vitis, it arises. So, in other words, the Bhavanga arises between moments where sense objects are cognized, and the Bhavanga arises between moments where mental objects are cognized, and at moments of deep sleep,
deep sleep, right? If you see in that flow of consciousness, we have those moments where the five sense door arises, there is continuity. Continuity through the process of seeing, hearing, smelling, tasting, feeling. Right? When the mind sense door viti is run, right? When the mind door viti is run, then there is continuity through the mind. At other times, there is continuity through the bhavanga. Through the bhavanga. So, when we look at these Javana processes, bhavanga processes, it links to a state of mind, which can be, or which arises in coming into connecting those experiences of cognition of the mind. If we remember what we went over, the basics of the Chitta in the first chapter, the mind is not present to rest. Neither is it there to be active. The mind is simply the nature of cognizing. What its action is cognizing. The support that is rendered to the mind by the conditions around it, one condition being the Rupakaya, can have effects upon the way the mind operates. When the body is too tired, the mind, we know, becomes rather weak. Right? When the body is healthy, the mind is alert as well. Those are conditions. But the mind, its only thing that it performs is to cognize. And the bhavanga arises at a moment when that cognition is not taking place, or rather it is adverting to mind object. Adverting to mind object there, bhavanga process. Usually, a bhavanga process, even with Pubbenivasanussati jnana, you do not see the bhavanga process. It is almost as if jumping from one on to other, right? One on to other. This is experienced by a yogi who is going through one's own past life to see altogether he skipped 500,000 lifetimes and fell on to the other end of before the 500,000 lives began. When he was so confused as to how he was pulled so far back, skipping 500,000 lifetimes. At that moment, when this question was addressed to the Buddha explained that this is when you were in the Asanya Sattva Bhumi. Because there was no sanya, no mind, there was nothing to see. Nothing can be seen, nothing can be experienced. The bhavanga, when observing the bhavanga, like that Asanna Sattva experience where the mind is completely not there, the bhavanga experience is where the mind adverts, or the mind remains in a position comforted or rather upheld, or the bhavanga function itself is performed by the respective patisandhi chitta which arose at the moment of rebirth linking, the energy which puts you in this place, in that womb, in that I'm sorry, I must reword myself there. The patisandhi which gave you inception in whichever womb you were in. Because remember, when the time that you're in the womb that lapses, those conditions also change. The Patisandhi Chitta linked you to that womb at that time, to those parents, owing to conditions that are wholly present at that time. At that time.
other causes or other karmas could have come up in the process to manure the stream of that flow of life. But at that moment, the Patisandhi connects to that energy that you died with. That you died with. That flow or the Patisandhi, the death consciousness, that Patisandhi chitta is also that which creates through the chuti of death passing away. The Patisandhi gives the energy into this birth. So the Janaka Kamma flows through that Patisandhi chitta. The Patisandhi or the Chuti chitta that you died with last birth, whether it was a Kamma Nimitta or a Gati Nimitta, manifesting the similar Patisandhi chitta which links you into the next life. And at that moment, the energy of that Trihetuka or Dvihetuka chitta that arose is what fuels this arising of karmic energy in this birth. So the Janaka Kamma pertaining to your lifespan has been carried through that Patisandhi chitta which has already arisen, and the similar type of chitta, the same chitta rises to fulfill the process of Bhavanga in the same manner. So you could see how that karmic energy manifesting moment to moment to keep this going. To keep this going. That sense of energy that arises, Jivita Indriya, Rupa Jivita Indriya, Mano Jivita Indriya, which arises to energize mind and body. Mind and body. Right? So this Bhavanga, the word Bhavanga means anga of existence, a factor of existence. Bhava. That is the indispensable condition of existence. Bhavanga is the function of consciousness by which the continuity of the individual is preserved through the duration of any single existence, from conception on to death. After the Patisandhi chitta, has arisen and fallen away, it is then followed by the Bhavanga chitta, which is a resultant consciousness of the same type as the Patisandhi chitta, but which performs a different function, namely the function of preserving the continuity of individual existence. Bhavanga chittas arise and pass every moment during life whenever there is no active cognitive process taking place. This type of consciousness is more evident during deep dreamless sleep, but it also occurs momentarily during waking life countless times between occasions of active cognition. The only reason as to why, when there is no self, the only reason why Abhinyana experiences such as Pubbhinivāsanusati Jnana, the seeing of past lives, exist is because of functions such as the Bhavanga, which has ensured the chitta flow non-stop from birth to birth. Between any form of cognitive activity, the Bhavanga held the continuity of mind, which enables a person who has cleared one's mind of impurities to see this flow of consciousness through the births into the past. That connectedness of mind as one sees it is because of
Bhavanga Chittas, which have ensured the continuity of the mind. This type of consciousness is more evident during deep dreamless sleep. This only happens, it says, deep dreamless sleep. When you go to sleep and you wake up and you think that there was no pause, right? Rested, well rested maybe, right? During that sort of sleep, dreams, they say, are again thoughts, activity of mind, right? Activity of mind. But also occurs momentarily during waking life, countless times before occasions of active cognition. When an object impinges on the sense door, the bhavanga is arrested, and an active cognitive process ensues for the purpose of cognizing the object. Immediately after the cognitive process is completed, again bhavanga supervenes and continues until the next cognitive process arises, arising and perishing at every moment. During this passive phase of consciousness, the bhavanga flows on like a stream without remaining static for 2 consecutive moments. So it flows continuously, connecting mind after mind. The bhavanga process. Any questions? Any questions that? Bhante, Yes, Lakshman. you said before Patisanda Chitta, there should be karma. What's it? Karma? Karmaja rupas. Karma Rupas. Okay. Karmaja. So Karmaja rupas would bring the Hade Vastu, the Bhavadasaka, and the Hade Dasaka, isn't it? The Hade Dasaka is a seat of mind. ඔතර හදේ දසකේ පළවෙනි අවස්ථාවේ හටගත්තට පස්සේ දෙවනි මෝමන්ට් දෙවනි චිත්තක්කන දෙවන අවස්ථාව ඒ කියන්නේ උපාද ටිටි අවස්ථාවේ හටගන්නවා චිත්තජ රූප. චිත්තජ රූප හටගන්නේ දෙවනි අවස්ථාවෙන්ද. How does චිත්තජ රූප arise? Because චිත්තජ රූප couldn't have arisen without the භාව දසක. Sorry, කාය දසක, භාව දසක and හදේ දසක. ජීවිත දසක. Right? Jivita Dasaka is the rupas pertaining to the base of the heart, the Hade Vastu. The Hade Vastu. It is based upon that Hade Vastu that the mind arises. Right. So in this birth, the Patisandhi must occur, and then the Kammaja rupas, the Chuti Chitta occurs, and then the Karmaja rupa arises with the Chuti Kaya Chede Siddha Venava. ඒ කියන්නේ කලින් භවෙන් අපි වෙන් වෙනවා. Then the Chitta appears. Chitta appearing is the Patisandhi. Before that, Karmaja rupa ටික හට ගන්නවා. Right. So within this birth, Chitta cannot arise without the Karmaja rupa being arising first, which brings the Hadaya Bhava and the Vattu. Okay. So the karmaja rupa occurs based on your karmic force, is it? Karmaja rupa arises based upon the force which was cultivated at the time of death. Janaka karmi. Janaka karmi. Janaka karmi. So manifested, so the Chuti Chitta හටගන්නවා කියන්නෙම කාය ඡේදේ වෙනවා කියන්නේ. කාය ඡේදේ කියලා කියන්නේ මනසයි කයයි වෙන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආපහු අර මනස හටගන්නේ මේ කය තුල. So now the process of death occurred, and the next moment is going to be the Patisandhi. The Patisandhi can only arise when the base of mind is present. ඒකට කර්මජ රූප ටික හට ගන්න ඕන කලින්. හරි. We have a Chittaviti here. We can show that through this moment. Miscellaneous.
death. Mm. Amen. A lot more to go. Viti. So here, death, Viti Mutta. And where is it? Oh, you've gone too far. I'll find it for you later. It should be Page 127, Bhante. Page How much? 127. 127. Death? 127, there's a chart, the compendium of functions. No, not that one. The Marana Chitta Not Viti. that one. Marana Chitta Viti. Death No. consciousness. Oh, sorry. And death. Anyways, that's fine. I'll look for it later. It's a check page 182. It One? says precisa 182. Right. Table 4.5. Pratisandhi Chitta. Here. Is that the one? Bhante? Oh no. Your 182. 182. Shuddhi Vasena. Here. Here. To one, rebirth and death. Yeah. Thereafter, after the arising of kamma nimitta, gati nimitta, thereafter, attending to that object, thus presented, kamma nimitta or gati nimitta, the stream of consciousness, in accordance with the kamma that is to be matured, the kamma that is to be matured, whether pure or corrupted, whether a kusala kamma or a akusala kamma, and in conformity with the state into which one is to be reborn, the linking of mind to suit the place that you're going to be born in accordance to the karma that is now present as object, right? Continually flows, inclining mostly toward that state, whether be a pure or corrupted state, chitte anuva, karma chitte anuva, or that rebirth productive karma, janaka karma, right? Janaka bhutang kammang, Janaka kamma, presents itself to a sense door in the way of renewing. That is, in the way of reviewing, that is, the kamma presenting itself does not appear as a memory image of something that was previously done, but it appears to the mind as if it were being done at that very moment. Right? At that very moment. At that very moment. To one who is on the verge of death, ඒ කියන්නේ අර කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත හටගන්න වෙලාවේ කලින් කරපු දෙයක් වශයෙන් නෙමෙයි පේන්නේ මේ අවස්ථාවෙම වෙන දෙයක් වශයෙන් තමයි එතන පේන්නේ කියන එක. On to one who is on the verge of death, either at the end of a cognitive process or
at the dissolution of the life continuum, the death consciousness, the consummation of the present life, arises and ceases in the way of death, right? In the way of death. To one who is on the verge of death, either at the end of a cognitive process or at the dissolution of the life continuum, the death consciousness, right? Right and then, මෙතන කියන්නේ because it gives those two ultimatums or rather options there at the end of a cognitive process or the dissolution of a life continuum, because if a cognitive process is ongoing and death happens instantaneously, right? Instantaneously. And then there is death that happens in a sort of foreseeable manner, isn't it? On a deathbed or whatnot, right? So the earlier pretext would be more like accidents, or at the least expected moment something happens, right? A moment of that sort. At both of those instances, චුති වීතිය දුවනවාමයි. මොකද some might imagine, yes, okay, you're passing on your deathbed, right? That will have a proper chitta viti, but the instantaneous death doesn't. No, the death process will always occur in the same manner with a chuti chitta arising. That can occur at the end of a cognitive process, right? At the end of a cognitive process. So by this time you would have learned that there is not only one one viti, there are 7 to 8 types of other vitis that occur, right? Varying in levels and powers and intensity, right? Any one of those chitta vitis can come up, and at that time, it can happen at the end of a sense consciousness or at the end of a bhavanga, right? This chuti process starts. Immediately after that death consciousness has ceased, a rebirth linking consciousness arises and is established in the subsequent existence. Now, it is at this position that the chitta cannot arise in the subsequent existence without a heart base. ඒකෙන් තමයි අපි දන්නේ that the heart base, the karmaja rupa, prepares the place for inhibition or the arising of the chitta. It must arise before. So the kammaja rupa rises before the chittaja rupa or the chittas, right? Chittas. Because chitta needs to have the harda vastu as මොකද සරත් මේ වෙන්නේ yeah, harda vastu as support, right? Apprehending the object thus obtained, either supported by the heart base or baseless, as it is appropriate, it is generated by a volitional formation that is enveloped by latent ignorance and rooted in latent craving, avijja, tanha, anusaya. That rebirth linking consciousness, so called because it links together the two consecutive existences, is conjoined with its mental adjuncts and acts as a forerunner to the connascent states as their locus. That means the mind and the mental factors there. We will just stop it right there and go back. Sorry. And go back. Right. Now, when an object impinges on a sense door, the bhavanga is arrested and an active cognitive process ensues for the purpose of cognizing the object.
So the bhavanga stops and the object arises. Arising and perishing at every moment during this passive phase of consciousness, the bhavanga flows on like a stream without remaining static for 2 consecutive moments. Now we come to the moment of adverting. ඒ කියන්නේ මනෝද්වාරා වචන. මනෝද්වාරා වචන. When an object impinges at one of the sense doors or at the mind door, there occurs a mind movement called the bhavanga chalan. Okay, avachan. Chalan. Vibration of the life continuum, by which the bhavanga consciousness vibrates for a single moment. This is followed by another moment called the bhavanga upacheda, a resting of the life continuum, by which the flow of the bhavanga is immediately cut off. Immediately after this, a chitta arises turning to the object, either at one of the 5 physical sense doors or at the mind door. This function of turning to the object is termed as adverting. Right? Immediately after this, a chitta arises turning to the object, either at one of the 5 physical sense doors or at the mind door. So it can be panchadvara vajana chitta and the manodvara vajana chitta. Right? Manodvara vajana chitta. But in both instances, what it does is it turns to the object, the avarjana function. Any questions, anyone? Right. Seeing, etc. So this Dvipancha Vinyane metanta ayat venava. In a cognitive process at the sense doors, after the moment of adverting, there arises a chitta which directly cognizes the impingent object. This chitta, a specific function it performs, is determined by the nature of the object. If the object is a variable form, eye consciousness arises seeing it. If it is a sound, ear consciousness arises hearing it, and so forth. In this context, the functions of seeing and hearing, etc., do not refer to the cognitive arts, which implicitly identifies the object of sight and hearing, etc. As such, they signify rather the rudimentary momentary occasions of consciousness by which the sense datum is experienced in its bare immediacy and simplicity prior to all identificatory cognitive operations. At the moment of raw attention, there is no image, there is no story that ensues in our mind at that moment. It is only raw sense and awareness over an object of seeing, hearing, smelling, tasting, and feeling, right? Only made unique by its unique properties, which makes it remarked in its different properties as Rupa, Shabda, Gandha, Rasa, Pottabha. There is no specific speciality between, there is no speciality between one sense door and the other. All senses are the same. But in what it can or what it is sensitive to, it is unique. Just as the Shabda Dhatu cannot ever take Rupa object. The Shabda Dhatu can only take Shabda object. So it is a mere mechanism
played out by activity impulsed by the rupas that allow the flow of such experience datum to be taken as object by the mind. By the mind, right? Again, to simplify that, when objects comes through the six sense doors, they are mere paramartha dharmas which appear in a certain manner. They are taken with ideation. But at the moment that the object appears within the mind door, there is no ideation during the moment of chakku vinyana, hearing, smelling, tasting, feeling, and touch. During those raw moments, there is no ideation, which is done. The ideation in its whole is a assumption, a presumption, a storytelling, a story, a model that is put through by the way the conditions are present in the mind. How deep we see that truth of reality is coincides with how much you will also see the paramartha. The paramartha. Okay. Now, do we have any questions? Right? Hearing, seeing, so the functions of seeing, hearing, smelling, tasting, and feeling. Right? Now, sampatichana. In the case of a cognitive process, through any of the five sense doors, following the chitta, I'm just going to take you somewhere. Here. Now, just look at this. Avarjana function, number 4. Right? Number 4, avarjana function. Determining number 8 is avarjana function. 9 to 15, javana process, javana. Registration, these two registrations is the tadalambana process. This is where retention of the mind. Yeah, where retention occurs. Registration, there you have it. Now we are going through sampatichana function. You see sampatichana here in the cognitive process. Next, we will go into sampatichana santirana function, which is the investigation, which happens here, right? Investigation. This tadalambana here will happen through a vipaka investigation, sampatichana santirana, somnassa santirana, or dukkha santirana, pain santirana, or the vipaka chitta, sense sphere vipakas, will play the registration function. Any of the 55 javana chittas respectively can play the javana function. The receiving functions can only be played by the receiving consciousnesses. The investigating function can only be played or performed, fulfilled by the investigating consciousnesses. Hence, they receive that particular name itself. The function itself is the way the cognition at that moment occurs, unfolds, the chitta's functioning. Before which we have the stream of bhavanga flowing. Now, past atita bhavanga, bhavanga chalna, bhavanga upacheda atara venaskamak naha. This is only 3 words to specify the getting up of the mind, the weakening of the bhavanga, and the elapsing of that same bhavanga to allow for the mind to arise, taking object. Right? Taking object, cognizing, doing what it loves doing, right? And doing what it is meant to be doing, taking object, right? So this bhavanga will arise before any process, mind or physical. This bhavanga will arise, meaning sense door process or mind door process, this bhavanga will arise before it, right?
Is that clear, everyone? Hearing, smelling, tasting, feeling, touch is all number 5, eye consciousness, during the moment of the eye consciousness. Is that clear, everyone? Right? So this talks about the methana samara functions taken ahead. Like Patisandhi function is not here, Shruti function is not here. But other than that, we have, of course, the Bhavanga function is there, adverting to eye consciousness, hearing, Dvipancha Vinyana, tika, so 3, receiving 4, investigating 5, determining is already Avajjana, Javana 6, registration 7. We have 7 parts here. Right, now let's go up again. Right. Here. Receiving. In the case of a cognitive process, through any of the 5 sense doors, following the chitta that performs the function of seeing, there arise in succession chittas that perform the functions of receiving, sampatichana, investigating, santirana, and determining vattapana. In the case of a cognitive process occurring in the mind door, independent of the physical senses, these 3 functions do not occur. Rather, mind door adverting follows immediately upon the cutting off of the bhavanga. We know that. In the mind door process, bhavange nagitti gamamma hataganne manodwara vajana chittaya. Afterwards, followed by the javana chittas and the tadalambanas. Neither. Right? Cutting off of the bhavanga without any Bhante, can you functions. Yes, Hirante. can you kindly slowly mention that what you said there, please, for me to catch it? Yes, so The previous during one. during the process of the 5 sense, the mind door, Hare, Uh-huh. ඒ කියන්නේ මනසෙන් අරමුණක් ගන්න අවස්ථාවේ පංචද්වාර හරහා නෙමෙයි මනසෙන්. මනසෙන් Yes, අරමුණක් yeah. ගන්නවා කියන්නේ මනස තුලම හරුණක්. මනෝ object, mind When you're thinking, when you're thinking. when you're thinking, when you're taking a mind object at that moment, the අතීත භවංග භවංග චලන භවංග උපච්ඡේද කියන මේ භවංග වර්ග ටික හට අරගෙන එතනින් භවංගේ නැති වෙච්ච ගමම්ම හටගන්නේ මනෝද්වාරා වජන චිත්තය. මනෝද්වාරා වචන චිත්තය හට අරගෙන ඊට පස්සේ එතන ජවන 7ක් දුවනවා followed by තදාලම්බන. Ah, I see. අර Yeah. පංචද්වාර අවස්ථාවේදී චක්කු පංචද්වාරා වචනේ හට ගන්නවා චක්කු විඤ්ඤාණ ඒ ටික හට ගන්නවා සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ හට ගන්නවා. මනෝද්වාරක අවස්ථාවේ මේ හතරම හටගන්නේ නැහැ මනෝද්වාරයයි ජවනයයි තදාලම්බන ටික විතරයි. Okay, okay. Yeah, thank That is you. what it is. So, in order to process a physical object, it takes more function to make that happen than a mind object. There. Hare. Now, we come on to Javana. Javana is a technical term of Abhidhamma usage that is best left untranslated. The literal meaning of the word is running swiftly as a function of consciousness that applies to the state of the cognitive process, applies to the stage of the cognitive process that immediately follows the determining stage. And consists of a series of chittas, normally 7, all identical in kind, which run swiftly over the object in the act of apprehending it. The Javana stage is the most important from an ethical standpoint, for it is at this point that wholesome or unwholesome chittas originate. Did you understand that about the Javanas? Yes, yeah. When it comes to the Javanas
Now, when it comes to, let us say, someone with thicker panya, such as the Buddha's Javana processes are quite fast. This is owing to the Buddha's mind itself. For certain people, you might need many repetitions of this Javana, up to 7 or 8 times, to get a point, to understand an object, to clarify an object. But Buddhas can do it faster. These Javana Chittas, when one Javana arises, no other Dhamma is present. No other Dhamma. Only Javana. This Javana takes mind object, isn't it? Mhm. By this time, the Chakku Vinyana, that Rupa object, is already in the mind, determined through Manodvara Vachana, Yoniso Manasikara, Ayoniso Manasikara. Then me javaning, then me going over the object, moment to moment, the object has to change, isn't it, everyone? Mm. Because it is not one specific thing. It is many, many different datum that is being processed at this moment. In that object, let us say, if you take a specific object, let us say a red, a dress, for example, a dress. Let us say it has patterns, it is of a certain material, it has a certain way of the material being what it is, all of these points, right? A dress. Now, when the dress is a mental image, the image that we understand and realize, that is the way our sanya works. Just as in a program, you could have a program that mimics or works or presents information, because programs in computer language, it would be 0101s, no? Right? Vector language, isn't it? In computers, it would be vector language programming code. Then, ඕක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. The computer interprets that information to us within coded knowledge, how we would understand. So 0101 and so forth would be interpreted as 8 o'clock PM. This is what we understand. Although the computer can work on a vector language form, and it can also interpret data to us humans. Right? To us humans. සංඥාවේ වෙනස්කම් එතන. සංඥාවේ වෙනකන් එහෙම හිතන්න. ඔතකොට දැන් මේ සංඥාව අර සම්මුති ලෙවල් එකේම වැඩ කරන සම්මුතියක් කියන එක දන්නේවත් නැහැ. ඔතකොට දැන් මෙන්න මෙතන පෙනෙන මේ රූප ඡායාව, එහෙම කිව්වොත්, that shadow of that image, අපිට ඕක පේන්නේ ඇත්ත වගේ. ඒත් ඇත්තටම ඕක නෙමෙයි ඇත්ත. It's like just as, for example, in a photo or in a TV screen, the pixels don't see the image. Why? Because the pixels are not there for an image. The pixel individually illuminates itself according to what itself wants. From a distance, the pixelated image creates an image that we interpret. Isn't it? Mhm. That is the sanya, the way that sanya works. Then prajna vada karaddi, when we are in a good state of wisdom, let us say doing our vipassana, doing our insight, ඒ වෙලාවට අපි හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේ ලෝකෙට එක්ක ඉන්න වෙලාවට හිතන විදිය නෙමෙයි. There's a division that occurs. ඔතකොට මේ ජවන අවස්ථාවේදී අරමුණ දුවනවා කියලා කියන්නේ මේ ජවනයේ තුල සංඥාවක් තියෙනවා, මේ අරමුණට කලින් සංඥාවල් ගොඩාක් තියෙනවා. සංඥාව කියන්නේ සබ්බචිත්ත සාධාරණනේ. සංඥා is a සබ්බචිත්ත සාධාරණ. සංඥා is in all chitta chaitasica dhammas. Meaning the way that sanya is linked, right, can happen and change with every chitta, mature through every chitta that arises.
through every chitta that arises. Othukota ඒ සංඥාව can keep us at a laukika level. That sanya can keep us at a laukika level. That sanya can keep us within sammaditthi or michaditti or the lokottara. But the sanya has to see first. The sanya needs to be taught, needs to be shown. ඒ මට්ටමේ ජීවිතය තුළ වෙනස්කම් ඇති වෙනවා සංඥාවට. අපි දන්නවා සෝවාන් මාර්ගඵලය හටගන්න අවස්ථාවේදී අර අනුලෝම ගෝත්‍රභූ කියන අවස්ථාවල් වලින් කියන්නේ දැන් මේ මනස තුළ හටගන්න මේ මනසේ හටගන්න ගෝත්‍රය වෙනස් වුණා කියලා කියනවා. මොකද අර මනස වැඩ කරන්නේ කලින් ගෝත්‍රය අනුව නෙමෙයි. Not aligned with the sammuti world as in that delusionary way that we were, aching, we get up from that. That is referred to as that gotrabu. Ara laukika sanyav, mundane, prutugjana, ඕලාරික අනාර්ය සංඥාවෙන් තව තව ඈත්වීම. ඔතකොට දැන් මේ සංඥාව තුළින් ජීවිතේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් දකින්නේ අර ධර්මය අනුව. තාම සෝවාන් විතරයිනේ. ඔතනට ධර්මයේ අනුව. හරි. Now, then we There is a question. Then the image up to the Javana level, is that like the color and form? And actual identification happens when the Javanas run over the object, Yes. then running over the object කියලා. oh, එතකොටයි දැන් flower එකක් නම් flower එක වෙන්නේ Javana process එකේදී. yes. So up to the Javana process, it's a, say, color and form. Yes. Red circle වගේ. Yes. එතකොට කිව්වොතින් අපි මේ Javana process එක පටන් ගන්න තැන වෙනකන් is kind of in the supramundane level නේද? කියන්නේ පරමත්ත තැනක එතන එනකම් පරමත්තයි. එතනින් එහාට තමයි සම්මුතියට වැටෙන්නේ. ඔව්. එතන සම්මුතිය කියලා ජවන අවස්ථාවේ පළවෙනි ජවන අවස්ථාවෙත් නෙමෙයි යෝක වෙන්නේ. මොකද පළවෙනි ජවනේ ඒ හත දුවලා ඊට පස්සේ තව වීතියක් දුවනවා. එතකොට පළවෙනි එකෙන් color and form අල්ලනවා. දෙවෙනි එකෙන් නම අල්ලනවා. තව තුන්වෙනි එකෙන් form එක ගන්නවා. හතරවෙනි එකෙන් මතක් කරා ගන්නවා. එන්නේ මේම චිත්ත වීති ගණනාවක් දුවනවා. right? ඔතකොට දැන් අපි කිව්වොත් පළවෙනි චක්කු විඥාන වීතියේ ජවන අවස්ථාවේ තමයි අරමුණ තේරෙන්න පටන් ගත්තේ කියලා ඒකත් වැරදි. You get what I mean? ඒක ඊට ඉස්සෙල්ලා තේරිලානේ. ඒක තේරෙන්නේ- තේරෙන්නේ චක්කු විඥානය තැනම. නෑ තේරෙන්නේ after දකින්න. running තේරෙන්නේ image එකක් පේන්නේ. ඔව්. හරි image එක පේන පටන් ගන්න image එක recognize කරන්න පටන් ගන්නේ at the subsequent chitta vitis, not at the first chitta viti. First chitta viti එකේ color එක ගන්න පුළුවන්, form එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඔව්. yeah. I mean, චක්කු විඥානය තැනම. but Mm. but it is only at the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth. ඒ වගේ 8ක් විතර දිව්වට පස්සේ තමයි හරියට අරමුණ කියන්නේ මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So definitely not at the first javana, but definitely we could say it is during the javana process that the understanding of the exact knowing interpretation of the object as per our sanya would be seen. ඒක සංඥාවේ අනුව. හරි. සංකාරෙන්නේ කොහෙද? මෙව ඔක්කොම සංඛාර. No, now like that is red flower I like කියලා එනකොට ජවන වලින් 7ක් විතර ගිහිල්ලා I want to take it කියලා ගිහින් ගන්න ටික. ඒක ඊටත් වඩා තව 7ක් වූ එහෙම uncountable amounts of මොකද ඒක පාටම ගන්නේ මට මේක ඕනේ කියලා ඉන්නේ මේක කොච්චර ලස්සනයිද, it look nice on this vase of mine. ඔව් ඔක්කොම රවුමි ගාලා එනකොට කෝටි ප්‍රකෝටි ජවන කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් දුවලා උතු. right?
it is at constantly මෙන්න මේක දැකලා මතක තියාගෙන හුරු වෙලා ඔතකොට ලේසි වෙනවා processors ටික. ලේසි වෙනවා කියන්නේ lesser processors because you're accustomed to it. Something like that. If you're but then if it is a new object, then understanding the object will take a moment there. As per the governors. අපිට මේක පේන්නේ like a free flowing process. And then the Vipassana yogi who is doing this moment Vipassana, අර චක්කු විඥානයේ තැන color and form image එක වැටිච්ච තැන හිත තියලා ඒක identify කරන්න ඉස්සෙල්ලා අනිත්‍යයි කියලා අතහරිනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අනිත්‍යයි කියලා I mean එතනට කොහොමද ආවි කියන එක තමයි ඔක්කොමලාට අනිත්‍යයි කියලා එකපාරටම අත්හරින්න බෑ චක්කු විඤ්ඤාණ අවස්ථාවේ. But if you're referring to The letting go, Vipassana yogi who let's say yes, practicing. of course. මේ ඒ වෙලාවේ ශිරෝමා may depending on the way that they would see මොකද very easily a vipassana yogi could also look at the javana moment and then try to let go of the image and form at that level, but at the passa moment there is no interpretation. But let us not go into that conversation now, Shiroma. But at that moment, Okay. even when the yogi lets go of the object, ඒ කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණ උඩ object එක උතකට ජවන අවස්ථාවේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ ඒකට අනුගත වන ත්‍රි හේතුක සෝබන කුසල් සෝමනස්ස හෝ උපේක්ඛා චිත්තයන් කර්ම චිත්තයන්. උතකොට චක්කු විඤ්ඤාණය අතරන අවස්ථාවේ ඒ විදර්ශනාවක් කරන අවස්ථාවේ උතකොට ජවන මොහොතට අටගන්නේ ඒ විදර්ශනා චිත්තවත්. Okay, that makes sense. Yeah, vidarshana chittava. Right. Now, tada lambana. Sorry, Bante, may I ask a question, please, Yeah. Bante? Yes. Bante, දැන් චක්කු විඤ්ඤාණේ තන උපේක්ෂා සහගතනේ එතන ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වොත්තපනට ගියාමනේ යෝනිසෝ මනසිකාරය දාලා කැමැත්ත අකමැත්ත ඒව ඔක්කොම එන්නේ නේද බං? එතකොට as you said අර චිත්ත වීති ගොඩක් ගිහිල්ලා නම් if you identify the object, you're going to identify the object. වොත්තපන stage එකේද මගේ question එක ඒ තැනදිද දැකපු දේ අපි දැනගන්නේ. Then we know it is a red flower කියන එක. Yes. That is again Vishaka. ඕක සිද්ධ වෙන්නේ through many processes going through the different chittavitis taking in different attributes and components of the object. Hari. Now, api chittavitiya diya baluot. Hold on, it should be here. දැන් මේ එක චක්කු විඤ්ඤාණ අරමුණක් අරගෙන මේ ජවනයක් දුවනවා. දැන් මේ පළවෙනි දැන් මේක කියමු පළවෙනි ජවනය. පළවෙනි චිත්ත වීතිය. මේ අවස්ථාවේ ඒ සම්පූර්ණ අරමුණ කියලා දෙයක්වත් නැහැ. හරි. එතකොට ඒ වැටෙන ඒ අරමුණක් තියෙනවනේ. ඒ වැටෙන අරමුණ උඩ ඒ අවස්ථාවේ ඒක විශ්ලේෂණය කරා ගන්නවා. උතර දැන් මේක mental object එකක්. right? දැන් මේම හිතන්නත් එපා ඕගොල්ලෝ. which is දැන් අපි object එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. right? Let us say a fish in a fish tank. Right? One of those beautiful fish. Right? So it is in the middle of the glass for a moment and they're pretty quick. So they come and you caught them at a moment and they sort of swam away. Then you're thinking about that fish. Oh, it had spots, it was blue, it had a bit of purple. ඔක්කොම දුවන්නේ එක මොහොතක. Oh, at a certain point you took the verbal image in and later on දැන් මනසෙන් විශ්ලේෂණය කරන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අරමුණ එතන නැත්තම්. ඔතන පංචද්වාරික චක්කු විඤ්ඤාණ වීතියක් දුවලා ඊට පස්සේ දුවන්නේ මනෝද්වාරික වීති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අර චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් දැක්ක අරමුණ විශ්ලේෂණය කරා ගන්න.
You know, just imagine a certain thing happens, you're going on the road. Let's say this, you're driving in the car, you have a kind of an interaction with an unpleasant person. He flips to you the finger, right, and goes away. Right. Now, in this court, so now you're shocked, unpleasantness of mind comes up. That unpleasantness of mind is coming up because of not, then initially Panchadwara Vitya. You saw the person, that image of the person being with the finger up. Right. Now, ඊට පස්සේ ඔක්කොම දුවන්නේ මනෝද්වාරික. දැන් මේ අරමුණ ඉවරයි. ඒ වුණාට දැන් මේක ඇතුළේ දුවන්නේ මනෝද්වාරික. දැන් මනෝද්වාරික එකේ දැන් කියමු, now in the first moment you didn't really take notice of it. ඒත් ළඟ ඉන්න යාළුවා, did you see that man? දැන් අවසනවා. හරි? Did you see that man? now කතාවට ගන්නවා. just කතාවට ගන්නවා. ඔතකොට now මනෝද්වාරිකකින් ඒ පංචද්වාරික අරමුණ මනෝද්වාරිකකින් ඕන පැත්තකට සංඥාවත් එක්ක අද ගන්න පුළුවන්. Right? Then over this, I'm cursing the man, or I'm forgiving the man, or whatever it is that you choose to do, can be determined, and it is a gradual. Then ඊට පස්සේ දැන් කියමු යාළුවව කොයි හරි බස්සලා තව යාළුවෙක් ගෙදරට යනවා. ඊට පස්සේ ඒ යාළුවට ඒ කතාව කියවම ඒ යාළුව වෙන පැත්තකට අරන් යනවා. Right? You get what I mean? So the object is constantly changing. Okay. Object is constantly changing. ඔතකොට මේ පළවෙනි චිත්ත වීතියෙන් මෙන්න මේ කරන් ගියාම දැන් පළවෙනි දැන් at number 9, the object that was at number 9 is not the same way that you see the object at number 12, Javan. Yes, it Do is you true. understand? නේද? එක චිත්තක්ෂණයයිනේ තියෙන්නේ මේ එක දකින චිත්තක්ෂණයයි object එක. තියෙන්නේ, එක චිත්තක්ෂණයයි තියෙන්නේ as it matures and goes through mental changes of view, changes of attribute, changes of thought. All of that will go through different, not only within 7 streams. ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ජවන හතෙන් මේ චිත්ත වීතිය නැවත මනෝද්වාරික වෙන්න පුළුවන්. Right? මනෝද්වාරික වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක අපි කියමු ඒ වගේ අවස්ථාවක අරමුණක්. Right? Now the inquiry comes and now you want to see whether they are saying something. Right? Or you're looking to see whether they're still talking or something of that sort. Now the object is further manipulated and corrupted. Right? You see. Now the object is further manipulated and corrupted. එතන වොත්තපන එකත් වෙනස් වෙනවා ඇතිනේ. එතන වොත්තපන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඔතන දැන් කියමු අපේ ඉනිෂියල් වොත්තපන යෝනිසෝමනසිකාරය කියලා යාළුවාගේ කතාවෙන් ඒ යෝනිසෝමනසිකාරය අයෝනිසෝමනසිකාරයකට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඉනිෂියලි අයෝනිසෝමනසිකාරය යාළුවාගේ කතාවෙන් යෝනිසෝමනසිකාරයට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. Right? But that will happen in subsequent vithis that will arise taking that object. Taking that object. Hare. Taking that object. Does that make sense, everyone? Any questions? මන්සේ ජවන සිතේදී නේද දැකපු ඔබ්ජෙක්ට් එක අනුභව කරනවා මාසේ because අනුභව Yes, කරනවා Vishaka. කරන්නේ. That is true. That is true. ඒක දැන් initially Vishaka දැන් පළවෙනි chapter එක කරනකොට නිකන් දැන් ළමයිට Santa Claus ඉන්නවා වගේ කියනවා වගේ just to make all of our lives a bit easier. Right? ඔතන ඒ කාලේ කියන දැන් පාවිච්චි කරන මෙව වගේ අනුභව කරනවා, අනනවා, දැනගන්නවා, ඒ වගේ වචන ටික දැන් අපි mature වෙනවත් එක්ක විශාකා we have to face the truth. Santa Claus නැහැ කියන එක දරා ගන්න වෙනවාමයි. Right? ඔතන මේ අවස්ථාවේ අපිට දැනගන්න අපේ ඒ දැනුමට එකතු කරා ගන්න වෙනවා දැන්. Right? That this javana in the interpretation of datum, that interpretation of datum happens in a very subtle motion through the different minds that arise and cease. Is that understandable, Vishwaka? ඔතකොට අරමුණ මනස ඇත්තටම අරමුණ
experience කරන්නේ මේ ජවන function එකේ අවස්ථාවේ. එතකොට මනස experience කරන්නේ කොහොමද? experience කරන්න පුළුවන් අකුසල් ජවන චිත්තයන් වලින් experience කරන්න පුළුවන්. කුසල ජවන චිත්තයන් වලින් experience කරන්න පුළුවන් නේද? right? ඒ විදියට ඒ ජවන චිත්තයන් වලින් experience කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක වීතියකින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම experience කරන්න බෑ කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. yes. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔතකොට දැන් මෙන්න මේකේ හතක් දුවලා ඔතකොට එක කොටසක් යම්කිසි මට්ටමකට දන්නවා, right? දන්නවා. ඒක නිකන් let us say there are times when people just pass from the corner of our eyes, we see the color that they are wearing, but we don't really see anything else. It's like that. A certain aspect of that appearance or rupa might have been cognized, but nothing more maybe. Right? Now, if we go lurk around the corner, go behind them and try to see what that was all about, and when you get a proper glance, now all the dots get ticked, connected, and you see Yes. a proper picture. So know that this is a mechanism unfolding with the unfolding and arising of datum. This is a mechanism that ensues within the mind. Through chitta niyama, right? Through chitta niyama. Does that Bante, all 7 යන්නේ නැතුව අර 2ක් 5ක් 6ක් ගිහිල්ලා නවතිනේ කොයි වෙලාවකද? when the object is weak, ආහ්. when the object is weak, then in the same example, at a corner of the eye, I see some movement, a red movement, right? But I don't really know what that object is. It's about 2. So Three. it will be a weaker. Then එතන දැන් මේම වෙන්නත් පුළුවන්. Now I see the red no. Now I haven't seen the full object, but I've just seen the red. ඔතකොට red එක තදාලම්බන. I have retained this the color that it's red. ඔතකොට ඒ පොඩි කොටස විතරක් තදාලම්බන යනවා. If there is that identification තදාලම්බනට ගිහින් registration moment එක surpass කරේ ගමන්ම retention තියෙනවා. Retention තියෙනවා. Right. So I might very well go past a building and not see the color that the building was painted with at all. Right. So then I might have seen it, but I've not clocked it. Does that make sense? Hari, odura tadalambane කියන්නේ retention. So as long as it has hit the tadalambana through otokote එක powerful, it's a strong object. Right. It's a strong object there. Now, Thank you, Bante. any more questions? Anyone? බන්තේ මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි මොකක් හරි දකින්නකොට ඒක ගැන ඒකම අපිට වෙන අනිත් දැන් මොකක් හරි දැන් දූරියන් කියමුකෝ. එතන ඒකේ අපි දැන් අපි වචනේ ඇහෙනකොටම අර කටු ස්වභාවයයි අර රසයි ගඳයි ඔක්කොම මතක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ එතන චිත්ත වීති එතකොට ඒක මෙන්ටල් මනෝද්වාරික වශයෙන් දෙ ටිකන්නේ. එතන මනෝද්වාරික වශයෙන් එන්න පුළුවන් ඔය ටික. ඒත් දැන් මෙතන බලාගෙන ඉඳිද්දී if you're actively looking at it, ඒ වෙලාවේ it is almost as if සමහර වෙලාවට let's say when something is happening in front of us and maybe we didn't expect it, we are blankly observing this unfolding. Let us say all together Sinhala Urdu උත්සවයකට ගිහලා එකපාරටම a certain individual starts playing a fuss and this takes everyone by surprise, let us say, for example, right? So then you don't know what to do, nor did you expect this. And quite frankly, you can't even believe that this is happening. You can't believe that. So you're almost in past shock, right? And you're just there witnessing this unfold. No thoughts whatsoever. Just observing this. Absolutely observing. Empty mind, right? But clocking everything, right? When it unfolds and finish, now the mind, it is like information diarrhea into the mind. Right? Coming in to understand all of that which has been experienced into the mind, isn't it?
ඔතකොට දැන් බලන්න අර attention, because the sati was so strong towards that unfolding, because it was rather shocking and it was unfolding in front of you, surprisingly. අර මනෝද්වාර වචන පස්සේ ආවට පස්සේ අර කතාව හැදෙනවා. right? ඔතකොට ඒ කතාවට ඒ මට්ටමේ අර කතා ගොතන වැඩේ කරන්නේ මනස. කතා ගොතන. right? Weaving that image together in what you believe, ඒක කරන්නේ මනස. අර මනස ඒක කරන්නේ කොහොමද? දැන් අපි කතා කරන චක්කුද්්වාරික මනසට ඉව ටික ඔක්කොම දාන්න. The mind knows information from all of those places. මොකද චක්කුද්්වාරික වීතය ඇති වෙන තැන සෝතද්්වාරික වීතයක් ඇති වෙන්නේ නැහැනේ. right? අර මනස විශ්ලේෂණය කරන අවස්ථාවේදී mind එකට ගියපු ගමන්ම mind has all of this information that has arisen before it. So now it has a better way of making a habitual unfolding or processing of mind ensues. Right? Or to the capacity, the capability, to the level that it has been trained or it has been groomed, it will ensue. If you have a lot of vipassana happening or something like that, you will think in that manner. If you don't have such, if let us say your biggest threat is, let us say dosa, you will act out with dosa. Another person in shock, it's shock, right? Dosa in a certain different way, right? Anger to another person, absolute delusion to another person who doesn't even know where to begin to think, right? So you see, depending on how our conditions have been laid out and how we are there present in the day, it'll ensue. ඒ කියන්නේ බන්තේ සංඛාර හදාගෙන අර ප්‍රපංච හදාගෙන භවයේ දික් කරගෙන යනවා. ඒක දික් කරාගෙන යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දික් කරාගෙන යනවා. Thank you බන්තේ. Yeah, අනිවාර්යයෙන්ම දික් කරාගෙන යනවා. තදාලම්බන. දැන් අපිට තියෙනවා චුති. The dead consciousness is the last chitta to occur in an individual existence. It is the chitta which marks the exit from a particular life. This chitta is of the same type as a rebirth linking and the bhavanga. And like them, it pertains to the process freed side of existence. Viti mutta pattata. The passive flow of consciousness outside the active cognitive process. ඒකට කියන්නේ වීත මුත්ත කියලා. Right? Outside of a five sense door and a mind door process කියන්නේ වීති මුත්ත කියලා. හරි? Five sense door and mind door processes are viti. Viti mutta කියන්නේ death or rebirth linking, all of that comes into viti muttaka. Hare. The passive flow of consciousness outside the active cognitive process. It differs from them in that it performs a different function, namely the function of passing away. Right? Function of passing away. By the stage as tenfold. One small question, please. Mhm. එතකොට අපි භවංග චිත්ත, චුති චිත්ත, ප්‍රතිසන්දි චිත්ත all එකයි කිව්වනේ එක function එක චිත්තය different functions කරනවා කියලා. එතකොට දැන් අපි දැන් කියමු බබෙක් ඉපදෙනකොට past life එකේ චුතියයි එතන ප්‍රතිසන්දියයි ඒ බබාගේ භවංගයයි එකක් වුණා. එතකොට ඒ බබා ලොකු වෙලා මැරෙනකොට යන භවංගය චුති එකම වෙන්න බෑනේ නේද? නෑ, වෙනස්. එතකොට වෙනස්. එතන ඒ end එකේ වෙන තුනක් වෙනස්. එන්නේ. Yeah. Okay. Thank you. Hare. Okay. By way of stage as tenfold. The word stage, thana, means a moment or occasion between two other chittas at which a given chitta is able to rise. Although there are 14 functions of consciousness, the 5 sensory functions of seeing, etc.,
all occupy the same stage of cognitive process, because between the two stages of adverting and receiving. Thus, the 14 functions can be condensed into 10 functions, 10 stages of consciousness, right? Into 10 stages of consciousness, right? Now we come into what are the consciousnesses, right? Of them, 19 types of consciousness perform the functions of rebirth linking, right? Life continuum and death. So what are they? They are the two types of investigating consciousness. Santirna dekak tiyenawa with equanimity. 8 great vipaka, fine material and immaterial vipaka. Fine material and immaterial vipaka. ඔතකොට fine material and immaterial vipaka කියලා කියන්නේ එතන 9ක් තියෙනවා. 5 plus 9, isn't it? Is 9 there. ඔතකොට ධානය නැති කෙනෙක් 9 එතන අයින් කරාම අපිට පටිසන්ධි හෝ චුති වෙන්න පුළුවන්. පටිසන්ධි චුති භවංග ඊළඟ භවයේ වෙන්න පුළුවන්. උතට ධර්ම 8 9 10 10 ධම්මස් නේද? 2 Sampradhan Santirna Chittas, investigating Santirna Chittas, and the 8 Maha Kusala. ඔතකොට මහා කුසල ද්විහේතුක වෙන්න පුළුවන් ත්‍රිහේතුක වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා වීක් කුසලයක් මේ අවස්ථාවට ඊටත් වඩා වීක් කුසලයක් හෝ අකුසලයක් මේ අවස්ථාවට ආවොත් අකුසලයක් නම් අකුසල විපාක සම්තීර්ණය හටගන්නවා. කුසල් ඒත් හරිම ඕමකයි, very weak කුසල්. හරි, very weak කුසල් ඒ අවස්ථාවට හටගන්නවා අර සෝමන සම්තීර්ණ චිත්තය. Right? But when you gain rebirth through those very weak links there, අපා භූමියට තමයි උතර එතන වැටෙන්නේ. එතනින් ඒ ඉන්න තත්වයෙන් whatever state that you are in, whether it be the මනුස්ස භූමි or the දේව භූමි, ඉන්න තැන ඉඳන් උඩට යන්න නම් ඒ ඉන්න තැනේ තියෙන ගතිවලට වඩා ගති ගුණ ටිකක් තියෙන්න ඕන. ඒ තැන ඉඳන් යටට යන්නේ මේ අර අහේතුක චිත්ත ධර්මයන් හේතු කරගෙන එතන. Is that clear everyone? හරි. ඔතකොට කුසලය weak වෙන්නත් පුළුවන්, අකුසලය කොහොමත්ම weak. Right? Because remember, a patisandhi chitta is in a way like an anchor. Right? If the strength is weak, it will only drop you further down. If it is strong and powerful, it will raise you up. It will raise you up. If you're doing the raising up function, that will probably be through the 8 somana, sobana, vipaka chittas there. Is that clear, everyone? So, patisandhi, bhavanga, chuti krutyයට ඔතකොට ධර්ම 19ක් තියෙනවා. මොනවද මේ ධර්ම 19? I'm sorry. මොනවද ධර්ම 19? අහේතුක සම්තීර්ණ සෝමන සම්තීර්ණ එකයි, දුක්ඛ සම්තීර්ණ එකයි. හරි. උපේක්ඛා. උපේක්ඛා. The kusala Somnasa and Upekka. And the 8 Maha Kusala Vipaka Chittas. And the 5 Rupa Vachara Vipakas and the 4 Arupa Vachara Vipaka Chittas, all together 19. Now do not forget that. Hari. ආපව උදයන්ති කියන්න ආපව අපිට මොන චිත්ත ධර්මයන් ටිකද? The Santirana දෙකයි. මහා කුසල 8යි. මහා කුසල් නෙමෙයි, මහා විපාක. මහා විපාක. And then the fine material 5යි. විපාක. And අරූපාවචර 4යි. 4යි විපාක. හරි.
altogether 19 there. එතන තරුවක් හරි දාලා, that is very important everyone. Please remember how that 19 is formed. It will keep on coming up for us. To perform the function of adverting. Right? මොනවද? To perform the function of adverting. මොනවද? මනෝද්වාර වචන, පංචද්වාර වචන. Right? To perform each of the functions of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and receiving. Right? මොනවද? අර චක්කු සෝත චක්කු විඤ්ඤාණ දෙක, සෝත විඤ්ඤාණ, ගාන විඤ්ඤාණ, all together two each, isn't it? Receiving, සම්පටිච්ඡන දෙකක්කුත් එතන තියෙනවා. සම්පටිච්ඡන දෙකක්කුත් එතන තියෙනවා. සම්පටිච්ඡන කෘත්‍යය. 3 perform the function of investigating. සන්තීර්ණ තුනක් යෙදෙනවා. සන්තීර්ණ තුනක් යෙදෙනවා. Are you all with me, or are some of you all confused? To the If you ones, can explain a bit more. to the ones who are confused, අපි මේ chart එක දිහා බලමු. Mhm. මේ බලන්න දැන්. Rebirth, භවාංග, death. පටිසන්ධි, භවාංග, චුති. පටිසන්ධි, භවාංග, චුති කවුද කරන්නේ? උපේක්ඛා, සම්පටිච්ඡන, සන්තීරණ දෙකක් තියෙනවා මෙතන. සෝබන, resultant. ඒ කියන්නේ සෝබන විපාක 8ක් තියෙනවා. හරි? මම මේම කරන්න. Let me do this. Can you see this one? Right? මේ බලන්න මේකෙන්. හරි? දැන් මොනවද අපි බලමු? පටිසන්ධි භවාංග චුති කෘත්‍ය සිද්ධ කරන චිත්ත ධර්ම 19ක් තියෙනවා. මොනවද 19? හරි. සම්පටිච්ඡන චිත්ත ධර්ම තියෙනවා දෙකක්. මේ තියෙන්නේ මේ දෙක. බලන්න මේ දෙකම උපේක්ෂාව. හරි. මේ දෙක. Is that clear everyone? Right? මේ දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෝබන beautiful 24 තියෙනවනේ. ඒකෙන් විපාක චිත්තයන් ටික 8ක් තියෙනවා එතන. So 2 plus 8 is 10. හරිද? Yes, හරි. ඊට පස්සේ මොනවද? ධාන සිත් විපාක තියෙනවා 5ක්. මේ තියෙන්නේ මේ විපාක ටික. හරි 5ක් තියෙනවා. මෙව්ව හටගත්තම ඒ අදාළ ධාන ලෝකයේ උප්පත්තියක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අරූප ලෝකයේ තියෙනවා 4ක්. අරූප ධාන තියෙනවා නම් මෙන්න මේ 4 හරහා තමයි අරූප භූමියේ නැවත උප්පත්තියක් ලබන්නේ. හරි? මේ 4. හරි? මේ 4. Is that clear everyone? ඔතකොට දැන් මේ 4 නම් මේ දැන් උතර අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. දැන් ඔක්කොමලාට ඒ ටික හරිද? 19 හරිද? හරි. ඔතකොට මෙන්න මේ සිතෙන් හොඳට බලා ගන්න ප්‍රශ්නේ. මේ සිතෙන් යෝගියෙක් අපි කියමු අනාගාමී තත්වයට පත් වෙනවා. මොන සිතද භවාංග පටිසන්ධි අවස්ථාවේ හටගන්නේ? මේ සිතෙන්. Where the cursor is. The cursor is here. මේ සිතෙන් නිවන් දකිනවා. ඔතන අනාගාමී. හරි? මොන දැන් අනාගාමී වුණා කියන්නේ තාම එක මැරීමක් තියෙනවනේ, එක මරණයක් තියෙනවනේ නේද? මරණ දෙකක් තියෙනවා නේද මේ භවයේ ඊළඟ. හරි. ඔතකොට රූප ලෝකේ අරූප Arupa loke. අරූප. අරූප Arupa. ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝක සුද්ධාවාසය Arupa loke. The third jhana may are third jhana එකට parallel නේද බන්ත ඒක? ඒ වගේ නේද? හ්ම්. ඔතකොට දැන් මේ ආර්යයන් වහන්සේ මොන චිත්තයෙන්ද මැරෙන්නේ? අපවත් වෙන්නේ. Rupa vipak. රූප විපාක කොයි තලයෙන්ද? රූප විපාක Anagami. අනාගාමී. එතකොට රූප විපාක තර්ජාන ඔතන අනාගාමී වූ හේතුවෙන් කොහෙද යන්නේ?
සුද්ධාවාසයට නේද? බ්‍රහ්ම පංච සුද්ධාවාසයට. Yeah. Yeah. චන්ද්‍ර පංච සුද්ධාවාසනේ. පංච සුද්ධාවාස. සුද්ධාවාස පහ. සුද්ධාවාස පහක් තියෙනවනේ. ඒ පහෙන් එකකට යන්නේ. හරි ওই ටිකත් අපි ඉස්සරහට කරනවා. හරි. එතකොට දැන් උතර අපවත් වෙන්නේ මොකෙන්ද? මෙන්න මේ third jhana. Is that noted everyone? උතර මේ resultant එකෙන් තමයි අපවත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් පස්වෙනි ධානයේ ගියොත් පස්වෙනි ධානයෙන් එනම් අපවත් වෙන්නේ පස්වෙනි ධානයෙන් අනාගාමී තත්වයටපත් වුණා නම් පස්වෙනි ධානයෙන් අපවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ රූප පස්වෙනි ධානය. අරූප. ඒක අරූප. අරූප කියන්නේ නැහැ නේද? නෑ රූප. රූපවල fifth එකනේ. Yes. රූප ඇයි අරූප රූප විපාක fifth jhana නේ. හ්ම්. හරිද? Yeah. රූප විපාක fifth jhana. එතකොට ආපහු අපි කියමු මේ මනුස්ස තලයේ ආපහු උප්පත්තියක්. ප්‍රශ්නයක් එතන අහන්න පොඩ්ඩක් බන්ති. එතකොට ඒ මරණ මොහොතේ ඒ සිතේ ඉන්න ඕනේ නේද? දැන් මේ ප්‍රැක්ටිෂනර් මේක කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කර හිටියා ඔව්. ලාස්ට් චුතිසිත වෙනකොට තීච්ඡ සිත වෙන්න ඕනේ නේ. ඔව්. හරි ඕකේ. තුති අවස්ථාවේ. එතකොට ඒ එනර්ජි එක අනුව තමයි අර රීබර්ත් ලින්කින් එක වෙන්නේ. හරි. හරි. තාම උතට දැන් කාම තණ්හාව තියෙනවා නම් ඒ සිත තුන කාම තණ්හා පැත්තට යනවා. රූප තණ්හා අරූප තණ්හා තෙක්ක ඒ අනුව තමයි මේ තණ්හාවත් එක්ක තමයි මේ වෙලාවෙ ඉතින් යෙදෙන්නේ. ඒතෙන් අර අනාගාමී වෙච්ච උත්තමයන්න් වහන්සේ එතනේ අනාගාමී නික්ලේශී ඒ මටම නික්ලේශී වූ හේතුවෙන් දැන් මේ පස්වෙනි ධානයෙන් උනත් අර සුද්ධාවාසයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ තල පහ ඉන්නේ ඔය කොතනින්ද යන්නේ කියලා වෙන්නේ නැති නේද පන්ති. ෆිෆ්ත් ජාන වලින් යනවා නම් අර සුද්ධාවාසට වල හොඳම තලයට යනවා නේද? ඒක අපි ඉස්සරහට තව බලමු. ඒකට එතන හේතු වගේක් තියෙනවා. හරි. වීති මුත්ත සංග්‍රහය. right එතන හේතු වගේක් තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් තව බලමු. Okay. now දැන් පටිසන්ධි කෘත්‍ය හරියද? බන්තේ එතකොට සම්පටිච්චන දැන් අපි සම්තීරණ හිත ගැන විතරනේ කිව්වේ. තව ඒකට සම්බන්ධ වෙනවද ඒ අනිත් හිතුත් ඒ චිත්තය? මේ මං හිතන්නේ සම්තීරණ සම්පටිච්චන සම්තීරණ දෙකක් විතරයි කිව්වේනේ. හරි. එතකොට දැන් මේ බලන්න. දැන් රීබර්ත් භවංග චුති. ඒ ටික ඉන්නේ සම්පටිච්ඡන උපේක්ඛා සම්පටිච්ඡන දෙකයි. ඒකයි. හරි. 8යි කාම විපාක 8යි රූප විපාක හෝ අපනා සබ්ලයින් right අපනා කියලා අරන් තියෙන රූප සහ අරූප විපාකේ දෙකමත් එනවා මෙතනට. හරි. එතන තියෙන 9ක්. මේ තියෙන 9. හරි. එතකොට ඒ ටික විතරයි එතකොට එතන ප්‍රතිසන්දි චුති භවාංග කෘත්‍ය එතන සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට ඒ චිත්ත ධර්මයන් විතරයි එතන හට ගන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේදී. හරි. චන්ද්‍ර වාගිතන් ප්‍රශ්නේ මොනවද? ඇඩ්වර්ටිං. සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ අවස්ථාවේදී අපි ඉස්සරහම ඇඩ්වර්ටිං බලමු. ඇඩ්වර්ටිං කියන්නේ මනෝද්වාරා වචන සහ පංචද්වාරා වචන චිත්ත දෙක. ඔතන ඇඩ්වර්ටිං නැමැති කෘත්‍ය සිද්ධ කරන්නේ adverting of the mind to sense object or to mind object, right? When at the moment the arresting of the bhavanga takes place, occurs. Is that clear, everyone? So the mind could advert to sense that there is an object through the 5 sense door and the mind door adverting consciousness. Is that clear, everyone? Hence the adverting is done by 2 chittas. Hari. By 2 chittas. දැන් අපි බලමු දැන් මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකට කලින් අපිට තියෙන ඇඩ්වර්ටින් දැන් කරා seeing තියෙනවා hearing තියෙනවා smelling tasting touching right පංචද්වාරික processes ටික. ඔතකොට බලන්න ඔක්කොම තියෙනෝනේ දෙක තියෙන්න ඕනේ. එතන ඔක්කොම from seeing to touching බලන්න. Seeing only eye consciousness does the performs the function of seeing. Is that clear, everyone? Right? Only the eye consciousness can perform the function of seeing. Hearing, again 2. Smelling, nose, 2. Tongue, tasting, 2. Body consciousness, 2.
right? ඊට පස්සේ එනවා receiving සම්පටිච්ඡන. සම්පටිච්ඡන කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා අර චක්කු විඤ්ඤාණය හෝ සෝත ගාන ජීවා කාය විඤ්ඤාණයෙන් තුල ඇතිවෙන ඒ රූපේ ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අරමුණ මනසට වැටෙනවා. මනසට වැටෙනවා. මෙන්න මේක receiving of the object by the mind. Is that clear, everyone? Because remember, where did the object arise? It arose at the Chakku Prasada, or it could have arose in the Sota, Gana, Jivva, Kaya, Prasada, Rupa. Hari, then ye රූපයෙන් හටගත්තේ මේ ආවේ. The object that comes through has to knock on the or come on to the mind. Where does that happen? Receiving. Sampatichana chitta. Again, two Sampatichana chittas. Sampatichana chitta does not perform or aid in any other function other than receiving of object. Is that clear, everyone? If it is not clear, please let us sort it out during the class. Investigating. Investigating Sampatichana Santirana. Right? Santirana. ඔතකොට ඉන්වෙස්ටිගේටිං කියලා කිව්වම තාම මනෝද්වාරා වචනේ හට අරගෙන නැහැ. ඒත් යම් කිසි විදියකට අරමුණේ යම් කිසි සංඥාවක් මේ අවස්ථාවේ තියෙනවා. ඒත් හරියට අරමුණ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒත් යම් කිසි අරමුණේ යම් කිසි තේරුමක් ඒකට තියෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ තේරුමක් නෙමෙයි. Investigating of the object. Right? මේක මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? Right? Do you understand? ඒ කිසිවක් මේක දන්නේ නැහැ. Right? ඒ කිසිවක් මේක දන්නේ නැහැ. හරි. Is that clear, everyone? Right? ඔතකොට now ඊට පස්සේ එනවා දැන් investigating. Investigating කියන සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ. දැන් බලන්න දැන් සම්තීරණ කියන ඒ චිත්ත ධර්මයන් අංග කීපයකට උපකාර කරනවා. or functions කිච්ච කීපයකට. මොනවද කීපය? It supports the Santirna aids in the Santirna function. It can also arise at a weak ඒක හේතුක නැත්නම් ඕමක කුසල හෝ අකුසලයක පත් වෙන්නත් පුළුවන් මේ බලන්න. නේද? ඕමක සම්තීර්ණ චිත්තය. ඊට පස්සේ මේ තදාලම්බණයට මේ සම්තීර්ණේ හට ගන්න පුළුවන්. තදාලම්බණයට. to retention process එකට සම්තීර්ණේ උපකාර වෙනවා. හෝ සම්තීර්ණ චිත්තයම තමයි එතනත් හටගන්නේ. But different function, that is to retain objects of mind. But retention is also done by Sobana Vipaka. Very interesting. Retention is also done by Sobana Vipaka. Penavada. Hari. So very interesting that Sobana Vipaka and Santirana, Upeka Santirana and Somanasa Santirana both aid. So altogether 11 Dhammas aid in the process of Tadalambana. Tadalambana අවස්ථාවක මේ 11න් එකක් හට ගන්න පුළුවන්. ඔව් ශිරෝම කියන්නේ. මොකද 11ක් වෙන්නේ? 11ක් වෙන්නේ සෝබන විපාක 8යි. 8යි. 8යි 9යි 10යි. 10යි. 10යි ඒක. සෝබන විපාක 8යි and then උපේක්ඛා සම්තීරණ 2යි. right උපේක්ඛා සම්තීරණ සෝමනස්ස 2යි 1යි. තුනයි. So ඒ දෙකේ අතර මම හිතන්නේ you explained once before as සුඛ සුඛයි ඊ උපේක්ඛයි කියලා දෙක වෙන වෙන්නේ කොහොමද? You කියලා දෙන්නේ නැතිනේ. yeah, ඒකට අපව we will come to that. But first of all, look at the chart, everyone. ඔතන ජවන කෘත්‍ය කරනවා අංග චිත්ත ධර්ම 55ක්. මොනවද මේ 55? ඔක්කොම කර්ම චිත්තයන්. අකුසල් 12ක් තියෙනවා. හසිතුප්පාද චිත්තේ තියෙනවා. කාම සෝබන 8 යෙදෙනවා. රූප කර්ම 8 යෙදෙනවා. රූපවචර ඥානසිත 8 functional. සෝබන functional 8යි රූපවචර ධානසිත ඒ අදාළ විදියට
A sublime consciousness altogether 4 plus 5, 9 chittas. Altogether we would have Marga and Phala then 55. Kama Sobana. No. Okay. Do you want me to write that down? Yes, please. Yeah, I can't Yeah, ඒක තේරෙන්නේ නැහැ බන්ති. තේරුන්නේ නැහැ බං. කෝටත් Yeah. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔය ජවන 7ක් එනවා කියන්නේ ඔය ඔක්කොම ටික වැඩ කරනවද? Similarly to ජවන 7ක් එනවා කියලා කියන්නේ ඒ ජවන එකකින් ඕනෑම විදියකට ඒ කර්ම ටික සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රූපාවචර ධානයක් වඩන අවස්ථාවේ රූපාවචර කර්ම වඩනවනේ. හරි. ඔතෝ රූපාවචර කර්ම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි නම් සෝබන කුසල් චිත්තයන් ටික හට ගන්නවා. රහතන් වහන්සේ නමක් නම් සෝබන ක්‍රියාසිට ටික හට ගන්නවා. දැන් රූපාවචර ධානයක් නේම වඩන අවස්ථාවේ රහතන් වහන්සේ නමක් නම් ධාන ක්‍රියාසිට ටික හට ගන්නවා. රහතන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි නම් සාමාන්‍ය පුතුජනෙක් නම් ධාන කුසල් සිත් ටික හට ගන්නවා. ඒ අදාළ විදියට ඒ කර්ම ටික සිද්ධ වෙනවා එතන. ඔතකොට අපිට ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ඒ අදාළ ආකාරයෙන් ඒ කර්මයේ ඒ සිත් වලින් සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි එතන තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ all කුසල all අකුසල වෙන්න ඕනේ all නේ. කුසල all අකුසල and Okay. ක්‍රියා ටික අමතක කරන්න එපා. ඒතකොට අකුසල 12යි. එහෙම ගණන් කරත හැකි නේද? ඔතකොට අකුසල් ඒ විදිහට ගණන් කරන්න 12යි. පුළුවන්. හරි. කුසල කීයක්? කුසල 24 නෙමෙයිනේ. 24. 24 වෙනවද? විපාක ඔතකොට ජවන තියෙන 55ක්නේ 55 ජවන. කියන්නේ 12 55 ජවන අකුසල. කියලා කියන්නේ 12 අකුසල Okay. අකුසල චිත්ත කුසල 1 හසිදුප්පාද ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව. කාම සෝබන 8 කාම කිරිය sorry කුසල් කිරියනේ. නෑ සෝබන කිරිය හ්ම්. සෝබන කිරිය 8 5 රූප කුසල 5 රූප කිරිය 4 අරූප කුසල 4 අරූප කිරිය හරි ඔතකොට තව මොනවද යෙදෙන්නේ එතන මග්ග එනවද? ඔතකොට මාර්ග ඵල මෙන්න මෙතන යෙදෙනවා 8ක් මාර්ග ඵලෙන්නේ කොහොමද? සුප්‍රමණ 8 මේ එතන යෙදෙනවා ඈ? ජවන බල් වලට එතන ජවනයන් වලට එතන දුවනවනේ එතන හරි අර ඵලයේ විපාකයක් නේද? ඔව් ඵලයත් එතන ජවන කෘත්‍ය සුප්‍රමණ්ඩයෙන් 8ම එතන ජවන කෘත්‍ය සිද්ධ කරනවා Okay. සුප්‍රමණ්ඩයෙන් එතකොට 12 20 20. කර්ම සහ මාර්ග සහ ඵල දෙකම Okay. හරි all together we should have 55 47. Yeah, 55. Bante, can you put it down for a minute, please? I haven't got the lot. yeah 12 akusala, 1 hasitupada, 8 1 හසිතුපාද එතකොට බන්දේ හසිතුපාද වල ජවන දුවනවා නම් කුසල අකුසල වෙනවා. 8 kamaso. නෑනේ හසිතුපාද වල first of all හසිතුපාද is a ක්‍රියාචිත්ත ක්‍රියා නෝ. ක්‍රියාවල මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාවල මොනවත්ම වෙන්නේ නැහැ. ඔතන ක්‍රියාවල එතන වැඩ කරන්නේ හොඳක් වැඩ කරත් අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ Yeah, okay. අභ්‍යකත. හරි. So 12 අකුසල චිත්තස් 1 හසිතුපාද 8 කාමසෝබන 8 කාම ක්‍රියා රූප කුසල 5 රූප ක්‍රියා අරූප කුසල 4යි අරූප ක්‍රියා 4යි සුප්‍රමණ්ඩයෙන් මාර්ගඵල 8 all together 55 javanas මෙතන 55 javanas ටික ගත්තත් මෙතන 55 කාම ජවන 29ක් තියෙනවා කාම ජවන 29ක් කියලා ගත්තම බලන්න කොහොමද කාම ජවන ටික හැදෙන්නේ කියලා මම රතු වලින් කියන්නම්
12 අකුසල 1 හසිතුප්පාද කාමසෝබන කාම ක්‍රියා. කුසල 8යි 20. අසිතුප්පාදය කියන්නේ කොහොමද? හසිතුප්පාද එතනම කාම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හින්දා. කාම අරුණා පාදක කරලා තමයි බුදුහාමුදුරු කෙනෙක් හසිතුප්පාදය පාල කරන්නේ. හැබැයි කාම චිත්තයක් දුවන්නේ කාම චිත්තයක් උනේ නැති වුණාට කාම අරුමුණක්. five sense to object කාම අරුමුණක්. කාම ලෝකයේ අරුමුණක්. කීන බැවින්. එතන උතකොට 29ක් එතන එන්න ඕන. 12 plus හරිනේ. 29යි. හරි. right 29 ක්‍රියා. කාම ජවන 29 කොහොමද හැදෙන්නේ? 21යි 12 8 56ක් එනවා මට. 56ක් ආව් ඒක තමයි 56ක් කියනවා දැන්. අටයි අසිතුප්පාදයට එක්ක. පහයි පහයි. නෑ මට එන්නේ 50 12 and in the complete 20, ජවන 28, 29, 30, 31, 32, 40. 39යි 39යි 55 හරි. 55 8යි. හරි 29 ආවේ 12යි 8යි 12යි 1යි 8යි 8 12යි 1යි 8යි අනික් අට කොහෙන්ද ආවේ? කාම සෝබන ක්‍රියා. අශෝභන ක්‍රියාවට. හරි සෝබන ක්‍රියා. ඔතකොට දැන් තදාලම්බන කිව්වම තදාලම්බන තියෙනවා 11. කොහොමද 11 එන්නේ? සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ දෙකයි සම්තීර්ණ දෙකයි මහා විපාක සම්පීර්ණ දෙකයි. මහා විපාක 8යි. ඉන්න සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ 3යි sorry. මහා විපාක 8යි. සම්පටිච්ඡන 2යි සම්තීර්ණ 3යි. සම්පීර්ණ 3යි. සම්තීර්ණ සම්පටිච්ඡන නේද? එතන සම්පටිච්ඡන සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ නෑ සම්තීර්ණ ඉන්වෙස්ටිගේටින් 3යි. Is there සම්පටිච්ඡන as well? ආලම්බන. නෑ නෑ This- සම්තීර්ණ look සම්තීර්ණ. at this. මේ තුන මේ ඉතින් තියෙන does that mean තදාලම්බන කියලා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ මේ තුන විතර මේ No. 11 විතරද? ඒක තදාලම්බන කියලා රෙජිස්ටරින් ෆන්ක්ෂන් එක කරන්න පුළුවන් ඔය 11ට විතරයි. රෙජිස්ටරින් ෆන්ක්ෂන් එක කරන හැම එකම රෙජිස්ටර් වෙනවා. මේ if it is a Predominant object. මහන්තාරම්මනය. අතිමහන්තා රම්මන වීතියක් නම් වීතියක් තුල නම් එතන හැමදේම රෙජිස්ටර් වෙනවා. හැබැයි that is කරන්නේ what- මේගොල්ලෝ. මේ 11 විපාක 8ක් දෙනවා එතන. මහා විපාක 8ක් එතන යෙදෙනවා. හරි. මහා විපාක 8යි. මේ බලන්න. හරි මහා විපාක 8යි. ඒ 11. දැන් ඔය ටික හොඳට ඊළඟ සතිය වෙනකොට ඒ ටික හොඳට කීවකට එන්න ආපහු අපි we will go over right we will go over there's a lot of reading in this chapter everyone so if you promise to read it in your time and come then I can do the explanations in that manner as well following the what is read. Are you okay with all of that? But of course, you will have to read the book, right? Definitely before the class. And as you are aware now, certain ways you'll have to sort of revisit the book and, of course, read and do the revision, which I know that you're also doing it, right? So we will go over the Javana and now then the functions in the numbers, we will go through all of them next week, everyone. So prepare for the class, do your reading and come and we can go on to the Ilanga, the next part. This part of understanding this part is quite crucial, everyone. It's quite crucial. මොකද පටිසන්ධිය මොකද එකපාරම කාම සෝබන 29යි 55 ඔය ටික ආවම you can very easily get confused ඉස්සරහ.
right? So understanding this part, hondata balala, come with your questions, right? Come with your questions. And we will try as much as possible to understand all of them fully. All right, I will leave you there. And Bhante, before you go, could you yes. kindly show me the number of Tadalambana, please? තදාලම්බන එන්නේ මේ තියෙන්නේ කීයද? 11ද? 11යි. තදාලම්බන 11යි. සම්පටිච්ඡන 2යි, සම්තිර්ණ 2යි. සම්පටිච්ඡන 3යි. right? සම්පටිච්ඡන දෙකයි. sorry, සම්තීරණ 3යි. සම්තීරණ 3යි. සම්පටිච්ඡන 2යි තියෙන්නේ සම්තීරණ 3යි. සම්පටිච්ඡන 2 and then හරි. එතන ඔතන උපේක්ඛා සම්තීර්ණ දෙකක් යෙදෙනවා. සුඛ සම්තීර්ණ සෝමනස් සම්තීර්ණ එකක් යෙදෙනවා. okay. හරි. ඒ දෙක තුනක් වෙනවා. and අහේතුක සෝබන විපාක 8. සෝබන විපාක 8. so 8 plus 3 is 11. Yeah. හරි. 8 plus 3 is 11. Okay, thank you, Bhante. හරි. 8 plus 3 is 11. අපි before we wrap up ගිලද කවන්නේ කට්ටිය ටිකක් ගිහිල්ලා before we ඔගොට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ ගණන් කරමු. Can you see my screen? Yeah. Can you? Yes, but I can't see my own screen. Hold on. Let me see. Okay. පේනවද? there you go. right. දැන් පොඩ්ඩක් යන්න කලින් පොඩ්ඩක් දැන් අපේ අනිත් lesson එකත් පොඩ්ඩක් මෙව කරන්න. දැන් මට කියන්න සෝමනස සහගත ඥාන විපයුත්ත සසංඛාරික ධර්ම කීයක් තියෙනවද? right. උතර සෝමනසය තියෙනවා ඥාන විප්පයුත්තයි සසංඛාරිකයි. හරි. සසංඛාරිකයි. සෝමනස සහගතයි ඥාන සම්පයුත්තයි සසංඛාරිකයි. අපි කියමු පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි කියමු මෙන්න මේක අමාරු කර අපි කියමු මේක විපාක චිත්තයක්. විපාක. හරි. දැන් මට ධර්ම ටික කියන්න. සබ්බචිත්ත සාධාරණ මෙතන තියෙනවා කීයද? 7යි. සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7ක් යෙදෙන්න ඕනෙමයි. ප්‍රකීර්ණ කීයක් මෙතන යෙදෙනවද? ඥාන විප්‍රයුක්ත 5යි. 5යි. ඇයි 5? 5 වෙන්නේ උපේක්ඛා වුණාම. 5 වෙන්නේ උපේක්ඛා වුණාම ප්‍රීතිය අපේ තියෙනවා. අතාරින්නෝ. එතකොට මෙතන ප්‍රකීර්ණක 6ක් යෙදෙනවා. 6ම තියෙනවා. එතකොට සෝබන සාධාරණ 19න් කීයක් යෙදෙනවද? ඥාන විප්‍රයුක්ත ප්‍රඥාව නැහැ. ප්‍රඥාව කොහොමත් නැහැනේ. සසංඛාරිකයි. එතකොට සෝබන සාධාරණ 19ක්ම යෙදෙනවා. විපාකෙහින්දා විරතියක් නැහැ, අප්‍රමඤ්ඤාවක් නැහැ. එතකොට ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඥාන විප්‍රයුක්තයි ප්‍රඥාව ඉන්ද්‍රියාවක් නැහැ. මේ චිත්ත ධර්ම ටිකයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන 7 + 6 + 19 is how much? 33. 33. 33. ඥාන විප්‍රයුක්ත 32. 32 හරි. 32 හරි. තව එකක් කරමුද? ද්විපංච විඥානය. 7යි. ද්විපංච විඥානය කීයක්? ද්විපංච හතයි. විඥානය කියන්නේ 7යි. මොනවද? 7 සබ්බචිත්ත සාධාරණ විතරයි ද්විපංච විඥානය තියෙන්නේ. හරි. ද්විපංච විඥානේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි කරමු ඊට පස්සේ මොනවද? සෝමනස්ස සම්තීරණ.
සෝමනස සංකීර්ණ චිත්තේ කීයක් යෙදෙනවද? අර හතයි. යුනිවර්සල් සෝමනස 7 සංකීර්ණ එවනවා. කිව්වම හතම යුනිවර්සල් හතයි. 7යි. සම්බචිත තියෙනවා. සාධාරණ 7යි. හත විතක්ක එතකොට විචාර අදිමොක්ක තියෙනවා. විතක්ක විචාර අදිමොක්ඛය හරි විරිය විතක්ක නැහැ. ඡන්දය නැහැ. ඡන්දේ නැහැ. වීරිය ප්‍රීති ඡන්දය නැහැ. හරි ප්‍රීති තියෙනවා. සෝමනස්ස නම් තියෙන්න ඕනේ නේද? සෝමනස තියෙනවා ප්‍රීතිය. හරි ප්‍රීතිය තියෙනවා. එතකොට all together එතකොට ප්‍රකීර්ණක කීයක් යෙදෙනවද මෙතන? 6න් 4. 6න් 4ක් යෙදෙනවා. All together we should have there 11. 10, 11. හරි 11. හරි. එහෙනම් අපි කරමු අන්තිම දෙකෙන් එකක් මේක. දෝමනස්ස පටිඝ සම්පයුත්ත. දෝමනස්ස පටිඝ සම්පයුත්ත සසංඛාරික. යුනිවර්සල් 7යි. හතයි. යුනිවර්සල් 7යි ප්‍රීතිය නැහැ දෝමනස්ස නිසා. 5යි 10යි. එතකොට අකුසල 4 එනවා. අකුසල 4යි අකුසල 4යි කියලා කියන්නේ මොනවද? අර මෝහය අහිරික අහිරිතේ අනුසප්පේ උද්දච්චය. උද්දච්චය 4යි. fearlessness shamelessness ඒ ටික. චතුක්ක. හරි. ඊට පස්සේ ලෝභ ඊළඟට ඊට පස්සේ දැන් මේක දෝෂනේ උතර ලෝභය නෑ දෝෂ චතුක්කේ මෙතන යෙදෙන්න පුළුවන්. චතුස්කේ. චතුක්ක. ඔව්. හරි. දෝෂ චතුක්කය. ඊළඟට අර තව දෝෂ දෙකක් චතුක්කය මානය හරි අසංකාරික කිව්වනේ. සංකාරය. සසංකාර. සසංකාරික නම් තීන මිද්දේ. තීන තීන මිද්දේ යෙදෙනවා. හරි. තීන සසංකාර. මිද්දේ යෙදෙනවා. උතර all together we should have 7 person. 10යි 15යි 22යි. 22යි. හරි 22යි. හරි. දැන් අපි කරමු අන්තිම එක. අපි කරමු third jhana අනාගාමි මග්ග චිත්ත. අම්මෝ. එහෙනම් යුනිවර්සල් 7 එනවා. ඉස්සෙල්ලා ඒක කියන්නේ යුනිවර්සල් 7යි. හරි යුනිවර්සල්ස් 7යි. විතක්ක ਵਿਚාර නැහැ. පකීන. ඡාන නිසා. ඔතන මේ hand out එක තියෙනව නේද ශිරෝමා? නෑ විතක්ක ਵਿਚාර නැහැ තර්ඩ් ඡාන නිසා. ශිරෝමා hand out එක නෑ I agree too. obviously විතක්ක ਵਿਚාර නැහැ තර්ඩ් ඡාන නේද? විචාර යුනිවර්සල් හරි. 7 තියෙනවා. විතක්ක ਵਿਚාරේ නැහැ. එතකොට 6 දෙකක් අඩු කරනවා 4යි. හතරයි. හරි. එතකොට දැන් සබචිත සාධාරණයේ ප්‍රකීර්ණක හරි. ඊට පස්සේ 19යි. ඊට පස්සේ wholesome ඒවා. 19යි. තියෙනවා. wholesome ටික එනවා 19 wholesome නිසා. ඊළඟට 3ක් වෙනවා. ඒකට ධානවල විරති නැහැ. ඊළඟට විරති මෙතන යෙදෙන ධානවල මාර්ගෙ විරති හින්දා තියෙනවා අපමණ. ඊළඟට නෑ අපමණ්‍යයක් තියෙනවා විරති නැහැ. නෑ විරති විරති තියෙනවා. තියෙනවා අප්‍රමාණ්‍ය. විරති. ප්‍රමාණ්‍ය නෑ. ධානවලින් පුළුවන් නේ කරුණා මෛත්‍රී කරන්න. නෑ මේක මාර්ගසිතක් හින්දා. මාර්ගසිතක් හින්දා. හරි. එතකොට ප්‍රඥාව. ප්‍රශ්න ප්‍රඥා. හරිද? all together උතුර මෙතන තියෙන්න ඕන 7යි 3යි 10යි 44යි. නෑ 34යි. 34යි. 34. හරි 34. එතරයි 19යි 3යි. බන්ති එතකොට තර්ඩ් ධ්‍යාන මග්ගඵල කිව්වහම ඔව් විතක යන්න විචාර ඕනේ මග්ගඵලවල එකනේ තර්ඩ් ධ්‍යාන මාර්ගයක යන්න ඕන. මාර්ගෙ. මොකද තර්ඩ් ධ්‍යානිකේ ඔපොසිට් නේද? yes third මාර්ගයක ඥානික ගත්තම අප්‍රමඤ්ඤාව තියෙනවා. විරතිය අප්‍රමඤ්ඤාව විරති. කියන විරතිය නැහැ. ඉරතිල අතර අනික ඒකේ ඔපොසිට්. yes ඒකට ගන්න ඕනේ මග්ග එකනේ. මග්ග එකේ ගන්න ඕන විරති තුන මාර්ගංක හින්දා. හරි. එතකොට එනම් අපි එතනින් තියමුද තව එකක් කරමු.
තව එකක් කරමු. එකක් කරමු. right ඔතකොට දැන් මෙතන කරමු උපේක්ඛා අපි නෑ ඉන ලියා ගන්න. අපි කරමු අරූප ඥාන අරූප fifth ඥාන අරූප fifth ඥාන. අරූප fifth ඥාන ඔතකොට සබ්බචිත්ත සාධාරණ සාධාරණ 7යි හතයි. අදිමෝක්ෂ අදිමොක්ඛ ප්‍රකීර්ණ ගත්තම විතක්ක ਵਿਚාර නෑ. විතක්ක විචාරත් අදිමොක්ඛත් නෑ නෑනේ. අප්‍රීතිත් නෑ. නෑ ප්‍රීතිය නෑ අදිම විතක්ක විචාරයේ ප්‍රීතිය නෑ ඔතකොට ප්‍රීතිය නෑ. අයෙන් 3ක් අඩු කරාම ඡන්දය තියෙනවද? ඡන්දය තියෙනවා ඡන්දය තියෙනවා. ඡන්දය will be there right All the akusales are not there. 7 plus 3 හරි ඔතකොට අයින් කරන් තියෙන විතක්කේ නෑ විචාරේ නෑ ප්‍රීතිය තියෙන බෑ උපේක්ෂාව හින්දා හරි හින්දා, ඔව්. ඔතකොට 19 යෙදෙනවා සෝබන සාධාරණ 19 යෙදෙනවා විරතිති. අරූප ධානයක් හින්දා විරති 3 යෙදෙන්නෙත් නෑ අප්‍රමඤ්ඤය 2 යෙදෙන්නෙත් නෑ 19 plus 1 හරි ඔතකොට 30යි එතන තියෙනවා 30යි. විරති තියෙන්නේ බෑ බන්ති. විරති අවශ්‍ය නෑනේ විරති මොනවටද අවශ්‍ය මේක ධානික absorption විරතිය හැබැයි ඒක මේන්ටේන් කරන්න අනිත් ධාන වලට එනවනේ. විරති එන්නේ නෑ ධානයක. අනිත් ධාන දැන් ධානයෙන් එළියට ඇවිල්ලා ආපහු ධානය ඇතුළට යන අවස්ථාවේ හටගන්නේ කාමාවචර සෝබන කුසල චිත්තය. හරි හරි. ඕකේ ඕකේ. ඔතන කාමාවචර සෝබන කුසල චිත්තයන් වල විරතිය අප්‍රමඤ්ඤාව දෙකම තියෙනවා. හරි පොඩ්ඩක් ඒකත් බලමු කාමාවචර උපේක්ඛා සෝබන සෝබන හරි මෙච්චරයි මං කියන්නේ මෙච්චරයි කියන්නේ කාමාවචර උපේක්ඛා සෝබන හරි සෝබන චිත්ත ඒ කියන්නේ යුනිවර්සල් 7යි. හරි කාමාවචර කියලා කියනොට 7 universals And all ප්‍රකීර්ණක හයෙන් හයම තියෙනවා. හයම එනවා. උපේක්ඛා හින්දා ප්‍රීතිය නැති කරන්න ප්‍රීතිය ඕන නෑ. 6යි හරි ඊට සෝබන පස්සේ සෝබන 19යි. සාධාරණ 19යි අප්‍රමඤ්ඤා 2 විරති 3යි අප්‍රමඤ්ඤා 2යි ප්‍රඥා 1යි right 36 නේ Yeah. 36 36 or 38 38 නේද? 38 මූලික පහක 6. right 38 සෝබන සිත් කාමාචර සෝබන සිතට 38ක්. That'යි. yeah 38 Yeah. Alright, so very good. Okay, that was some brisk revision then. I will leave you with that. Take Are you happy with us, Bante? Our group It අපි is. හොඳට ඉගෙනගෙන මේවා ටික බදාදටත් ඩිස්කස් කරනවා. ඒක තමයි. ඒකනේ. But Very when are you going to put the recording, please? Because I need to. I have already put the recording. This one? This one? This Today's one. one? Oh, the other. Yeah, අනිත් yeah. ඒවා නෙවෙයි. අද ඒක මේ තාම ඉවර කළාත් නැහැ. නෑ Okay. මට revise කරන්න it will take some time. No, Yeah, I have to yeah. go through it. Okay, Hirante. හරි. එහෙනම් I'll leave you all everyone. Take care. Thank you, Bante. Thank you. Thank you. Thank you, Bante. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන්